Yeah, sorry. So this is the helicopter flying at an altitude of 0.5 kilometer with a speed of 144 kilometer per hour. A food packet to a relief camp at a point B on the ground. Okay. When it is vertically above a point A on the ground, if the food packet reaches the camp, find the distance AB. G is equal to 10 meter per second square. This is the question. Right? So, butter. Question అర్థం question పెద్దగా ఉన్నా కానీ ఈజీనే క్వశ్చన్ యూ కెన్ సాల్వ్ ది క్వశ్చన్ కెన్ సాల్వ్ నోట్ రేంజ్ ఎట్లా వెళ్తున్నా మీ వీడియో ఆడియో స్ట్రక్ అవుతున్నాయి సార్. సిగ్నల్ వచ్చిందా విజయ్ సార్? అరే బాబు మీకు 12 o'clock ఏం క్లాస్ ఉంది? 11:30 నుంచి తెలుగు ఉంటుంది. 11:30 నుంచి తెలుగు స్టార్ట్ అవుతుంది సార్. తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ అన్నారు. తెలుగు క్లాస్ 11:30 to 12:10 నాకు వినపడలే. మీరు ఒకళ్ళు చెప్పండి, ఎవరైనా ఒకళ్ళు చెప్పండి. 12:20 12:30 అలా అవుతుంది సార్. అప్పుడు బ్రేక్ ఉందా? సార్ రేపు మార్నింగ్ 11:30 వాయిస్ బ్రేక్ కాలేదు సార్. ఏందన్నా? 12:10 నాకు డేటా డేటా రాదు, సిగ్నల్ రాదు. సో తెలుగు టైమింగ్ 11:30 to 12:30 ఓకేనా సార్? ఇంగ్లీష్ మరి తెలుగు క్లాసెస్ ఉంటాయి. అవును సార్, ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు క్లాస్. ఓకే, 10 o'clock. ఓకే సార్, 10 o'clock జువాలజీ ఉంటుంది సార్. సార్ జువాలజీ సార్. జువాలజీ సార్. జువాలజీయా సార్? 10 o'clock జువాలజీ క్లాస్ ఉందా విజయ్ సార్? 10 o'clock మీ టైమింగ్స్? 10 o'clock మీది? 10 o'clock డేటా వస్తలేదు సార్. ఎందుకు డేటా రావట్లేదు? అసలు రావట్లేదు ఇందులో. మీరేంటి జియోనా? చేయండి చూద్దాం. అసలు ఒక్క నిమిషం ట్రై చేస్తున్నా. 8:50 to 9:50 take sir class. 8:50 to 9:50. ఓ సార్ ఆయనకు ఒక్కటే నేను ఇంకా చూడలేదు సార్, ఇక్కడ చూస్తున్నాను. ఒక్క నిమిషం వైఫై ఆన్ చేయాలి. రియల్మీ ఇది? లేదు సార్, రాలే కదా, క్యాచ్ చేయలేదు. వైఫై కదా సిగ్నల్ లేదు. ఎందుకు చెప్పలే ఇవాళ క్లాస్? నిన్న చెప్పలే ఇవాళ చెప్పలే. నిన్న పాపకు బాగాలేదు, ఇవాళ ఓపిక లేదు. అవును అయిపోతుంది.
నాకు మెథడ్ కావాలన్నా. రేంజ్ ఐ నీడ్ కనుక్కోవాలి కదా మెథడ్. సార్, రేంజ్ కనుక్కోవాలి కదా సార్, పాయింట్ ఏ టు పాయింట్ బి. రేంజ్ కావాలి, రేంజ్ కావాలి. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్. లెట్ మీ టెల్ యూ ది ఆన్సర్ యాజ్ వెల్. థర్డ్ వన్, ఒక నిమిషం. థర్డ్ వన్ ఎంత అన్నారా? Please ఎంత explain the ఆన్సర్? question, sir. సార్ టీటా ఏది తీసుకోవాలి సార్? టీటా 90 డిగ్రీస్ తీసుకోవాలి సార్. నో 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 నో, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి. క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ది క్వశ్చన్. See, this is ground. Okay. Can I erase the question now? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే సార్. డేటా చెప్పండి. వాట్ ఈస్ గివెన్ అన్నది. Let me erase the question. Now tell me. The ground now. This is ground. Helicopter is of how much height from the ground? 500 meters సార్. 500 meters. 0.5 kilometer, right? So h is equal to 0.5 kilometer. 5 kilometers. 500 meters. So helicopter ఇక్కడ ఉందనుకుందాము. Helicopter is moving at point A. It can move vertically. It can move either vertically or it can move horizontally. Right? Horizontal తీసుకుందాం. If it is not mentioned, try to take as if the helicopter is moving horizontally and it is from a height of 0.5 kilometers. 500 meters. ఏం చేసిండు హెలికాప్టర్? ఏం చేసిండు? ఏం చేస్తుంది? ఎంత స్పీడ్ తో వెళ్తుంది? 144 kilometers per hour. 144. U is equal to 144 kilometer per hour. Convert this in meter per second. 144 into ఎంత? 5/18. 5/18. 18 months, 18 8 5 40 meters per second. So 40 meters per second is the velocity of helicopter, right? Now drops a food packet to a relief camp at point B. Here point B anukund. Here somewhere point B is there. Here you have point A. Helicopter food packet release cheste a food packet elabadutadi. Food packet has to go like this and it has to fall into the relief camp at point B. Relief camp is at point B. This is relief. Vertical position లో ఉండే ఏనికి రావాలి. Vertical position లో అంటే అది మూవ్ అవుతుందని అన్నాను. Helicopter is moving horizontally. When it is moving, it will not fall down like this. Yes sir. Yes. Move అవుతున్న దాంట్లో నుంచి ఫుడ్ ప్యాకెట్ డ్రాప్ చేస్తే ఫుడ్ ప్యాకెట్ పడదు. It will not fall down vertically. Why it will not fall down vertically? It is in motion. Because the helicopter is in motion, sir. Inertia of motion. That is called as inertia of motion. Meeru have you tried ever, like when you try to get down from a running bus లో నుంచి దిగడానికి ట్రై చేస్తున్నప్పుడు you will also move along with the bus for some time. Otherwise what happens? If you will fall down directly, you will fall down, right? So helicopter is moving horizontally from a height of 0.5 kilometer from the ground, and as it is moving, see, helicopter is not at rest. If the helicopter is at rest and if it drops the food packet, then it falls vertically downwards. But as it is moving, the also moves along with the helicopter for some time, and that is the reason it will take a parabolic path.
This is the parabolic part, and you have to find out this distance. Range range you have to find. Range. How to find? What is the formula we have for U square U sine square theta sin by square G. theta by Ju. this oblique projectile? Don't get confused. Oblique projectile ki angle vastunda. What is the angle here? When it is parallel to the ground, angle is 0 degrees. 0 0 degree. Angle degrees. is 0 degrees. What is the? I think yesterday I did not complete this. Yesterday I have told you only time of flight. What is the time of flight you got? Time of flight is Root equal 2h to by square G, root sir. of 2h 2h by by G. G. 2h by G. Free falling body. Right. Rendu same వస్తున్నాయి. Even in case of free falling body, we use the same formula. Is it not? I have given one condition as well. Provided air resistance must be neglected. If air resistance is neglected, then a freely falling body and a body thrown horizontally from the same height will reach the ground in the same time. Simultaneously, they will reach the ground. Now, do we Sir, have height in our answer 400, sir. 400 meters. answer 400 meters? Yes, yes. Answer is given as 400 meters. Now, can you find out time of flight or time taken by the foot packet to reach point B? Yes, sir. 10 Can you seconds. find out distance? Pf is equal to square root of 2 into height is how much? Height is 500. 500 by B is 10. 1000, sir. Root 100. 10. 100. Root 100 is how much? 10. 10 10. 10 seconds. So 10 seconds Yes, is the time taken by the foot packet to reach the relief camp. Now, horizontal distance is equal to horizontal velocity into time. Into time gives distance. So R you can find out like this. Therefore, R is equal to U into TF. U into TF. What is ULF? U 40, is sir. 40 40 into 10. 400 into meters. 10. It comes out to be 400 meters. Okay, if you have any doubts, you can ask me. This is very important model. Model important, Nana. First of all, try to understand why the foot packet is moving in the parabolic path. Because helicopter is moving horizontally with a velocity of 144 kilometer per hour. Right? Suppose, let me ask you one more question. If the helicopter is moving vertically like this, and if the foot packet is released, how the foot packet would have traveled? Sir, here air resistant will be Downward, sir. negligible, sir. So then it will. నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాం కదా, బట్ ఎనీవేస్ నేను అడిగేది ఏంటంటే హెలికాప్టర్ హారిజాంటల్ గా కాకుండా ఇట్లా పైకి వెళ్తుంది అనుకుందాం. పైకి వెళ్ళుకుంటూ if it drops the foot packet, then how the foot packet would have traveled when the Vertically helicopter is downwards. moving vertically upwards? Vertically downward, sir. Vertically downwards, sir. No, foot packet also moves along with the helicopter for some time because of inertia of motion. ఇక్కడ ఎట్లా వెళ్తుందో హెలికాప్టర్ ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుందో అదే డైరెక్షన్ లో ఫుట్ ప్యాకెట్ కూడా వెళ్తుంది స్టార్టింగ్, బట్ బికాస్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఇట్ ఈస్ ఫాలింగ్ ఆన్ టు ది గ్రౌండ్. When the helicopter is also moving vertically upwards, and if the foot packet is released from the moving helicopter vertically upwards, the foot packet also moves with same velocity as that of helicopter initially and then fall down. అంటే మీకు డైరెక్షన్ ఎట్లా వస్తుంది, ఇట్లా వెళ్ళి ఇట్లా వస్తుంది, ఇట్లా వెళ్ళి ఇట్లా పడుతుంది ఫుట్ ప్యాకెట్. బికాస్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఇనర్షియా ఆఫ్ motion. That we'll discuss more in Newton's laws of motion.
Okay, Nana. So this is very important model. Gurtupetukondi. Now let me give you another question. Another question. Another problem. Try this. Try this. Try this. Take down another problem. Two tall buildings. Two tall buildings. Let me write. Two tall buildings. Two tall buildings are 40 meters apart. Are 40 meters apart. Question. Two tall buildings are 40 meters apart. With what speed must with what speed must a ball be thrown? Must ball be thrown horizontally from a window 145 meter above the ground. Above the ground into the window 22.5 meter 22.5 meter above the ground in the other. Above the ground in the other. Try to understand the question. Try to understand the question. Two tall buildings are 40 meters apart. With what speed must a ball be thrown horizontally from a window 145 meter above the ground into the window 22.5 meter above the ground in the other? In the other. అర్థమైనా కొంచెమన్నా? Yes, sir. Okay. Now let me erase the question. Let me erase the question. Let me write the data what is given in the problem. Let me erase the question. I think two tall buildings are 40 meters apart. 40 meters apart, right? So let me draw the figure. Let me draw the figure. Let me draw the figure. This is one tall building. This is one tall building. And the other tall building. Other tall building. Building 1, building 2, both are Sir, 8 meter per second, sir. Answer. 8 meter per second. Let me check. No question is the 8th question. Let me check. 8th one, very good. Yes, 8 meter per second. So what is the separation between the buildings?
40. 40 meters. That means this should be the range. In first building, what is the height of the window? 45 meters 145 minus meters. 22.5 meters, then we will get something. First window height enta madam? First window height enta? From the ground. 145 meters. 145 meters. 145 meters, sir. From the ground. Let me take this as H1. H1 is equal to 145 meters. And the second window. 22.5 meters. From the ground. From the ground. This, let me take this as H2 is equal to 22.5 meter from the ground. 22.5 meter from the ground. So a ball is thrown horizontally with some velocity u, I don't know. When it is thrown, it will take a parabolic path and it should enter into the window of the other building. Now if you look at this, what is the path? Horizontal path, sir. Yeah, horizontal projectile. Path is parabolic path. Parabolic path. Now what is this distance? $40 meters. Is it not? Range. Yes, sir. But what is the height you need to take? This height you have to consider. How much you will get this height? H1 minus 145 minus 22.5. 143 minus 22.5. Let me write H. 122.5, sir. H1 minus H2. 145 minus 22.5 comes out to be, I think, 122.5 meters. Right? Now, what is the formula you have for range? Range R is equal to U into TF. 2 into time. Horizontal velocity into time. Right? Now I can write this one as u into root over. What is the formula for time of flight in terms of height? Root 2h by g, sir. OH by G. Root over 2h by g. Now R is given. How much? Range is 40 given meters. as 40 meters. 40 is equal to u. You have to find out u into root over 2 into h value. How much we got? 122.5. 122.5. Let me take G as 9.8. Yes, Then can 9.8. Unless it is specified, you take G value as 9.8. Then specify చేయకపోతే G value ఎంత తీసుకోవాలన్నా 9.8. If it is specified in the problem as 10 meter per second square, take G as 10 meter per second square. Right? 122.5 divided by 9.8. Now, can I cancel decimal in both? Decimal ni cancel చేయొచ్చా? 122.5 divided by 9.8 లో 122 by 10, 10 by 2. cancel చేసిన decimal by 10 by 10 కాబట్టి cancel decimal. Now I can cancel this 98 with ones 249. 2 ones 249s. Now you remain with 40. Let me write here. 40 is equal to u into root over 1225 divided by 49. Root over 1225 is 35. Root over 1225 is 35. 39 by 7. Is equal to u into 1225 under root is 35 divided By 7, sir. root over 49 is 7. root over 49 is 7. 7 ones, 7 fives. So 40 is equal to 5u. From this u is equal to 40 by 5 gives 8. yes, 8 meter per second. This is the answer. So try to read the question. మీకు క్వశ్చన్ అర్థమైతే మీకు డయాగ్రామ్ వేసుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుందండి. You can understand while doing problems. And the answer is given as 8 meter per second. Fine. 8 to 6 కాకుండా
10 and 8 is the 64, 3600. 15. Okay. So let me give you one more question. Let me give you one question. Eco question is Is this over? Let me erase this. Let me give you one more question. Try solving this. 100 grams. X square, y square, y square 25, 6 square 36. Okay, right. A body is projected. A body is projected into a. Okay, let me write. Question. A body is projected into a with a velocity of 6 I cap plus 8 j cap meter per second. With a velocity of 6 I cap plus 8 j cap meter per second. If g is equal to 10 meter per second square, g is equal to 10 meter per second square, find the value of time of flight. Find the value of time of flight. Try chestaro. Can you try this? Okay. Just try చేయండి. Just think. Let me give you a pause. Let me give you a pause. Right. First tell me, what is the formula we have for time of flight? Sir, 2.8 sir, answer. ఏమన్నా తెలియదు ఆన్సర్ ఇవ్వలేదు let me do this. I'm not sure. 2.8. Okay, one told that answer is 2.8 and okay, 2.8 seconds. But నాకు method చెప్పండి అన్న. I need method. What is the method that you are adopting? Sir, taking What a is plane, the- sir, we can take I cap will be in the x-axis and j will be in the y-axis, no sir. Very good. Next. So sir, no, like a resultant we can take as I cap will be 1. So resultant so 6 plus 8, sir. 6 plus 8 is 14. Yes sir. Root 6 6 square plus 8 square root, sir, under root. Okay. 36 plus and 64.
Right. No. First of all, tell me what is the formula we have for time of flight? 2u by g, sir. 2u by See, this is in a plane. This is not a 1D. This is not one-dimensional motion. Two-dimensional. 2u sin theta by g, sir. Two-dimensional motion. Angle. Time of flight is equal Sir, to your voice is breaking, sir. time of flight you take as 2u sin theta by g. Time of flight is 2u sin theta by g. Now, what is the given vector? What is the given velocity J cap vector? plus 8j cap. U bar is equal to 6 I cap plus 8j cap. This is in the form of ux I cap plus uy j cap. But what is the value of ux? 6. Of course, 6. But what is the value in terms of U theta? cos theta. U cos theta. So u cos theta into I cap plus u sin theta into j. Now, where you find u sin theta in the vector? If so, if you find, then what is its value? What is the value? ఈ రెండు కంపేర్ చేయండి. Comparing these two, u cos theta is equal to 6. U sin theta is equal to Sir, 8. u Is it equals to not? 1.6 meter per second, sir. 1.6 u. 2 into, yes, 2 into 8, 16 by 10, 1.6 or so. Yes. So here Yes, sir. now apply this 1.6. form. Therefore, time of flight is equal to 2u sin theta by g, but u sin theta is nothing but 8. So 2 into 8 by 10, 16 by 10, which is nothing but 1.6 meter. 1.6. So time of flight. So this is the method you have to adopt whenever you get such questions. So try to write the vector form uxi plus uyj. You compare with uxi plus uyj with the given vector, so that you can write the components. Ux is equal to some value, uy is equal to some value, right? Maybe సార్ tan theta వాల్యూ కనుక్కొని theta అని పెడితే కూడా వస్తుంది కదా సార్? tan theta కనుక్కొని చేయొచ్చు. tan theta వాల్యూ 4/3, theta equals to 53 degrees. కనుక్కోవచ్చు సేమ్ థింగ్. బట్ tan 53 మీకు ఐడియా ఉండాలి. What should be the value of tan 53? 4/3 సార్. 4/3. వెరీ గుడ్. 4/3 అని తెలవాలి మీకు. sin 37, cos 37, sin 53, cos 53 గుర్తుంటే you can remember the values of tan 53 and also cot 53. Right? Yes, sin sir. 37 ఎంత నాకు గుర్తుందా? sin 37 value 3/5 సార్. 3/5. 3/5. Cos 35 is 36. 4/5. Sin 53, but cos 53 is 3/5. Yes, sir. Cos Cos 53 is 3/5. You can adopt any method, but manaki see there will be different solutions, but answer is only one. Solutions different undachu, right? So this is one method. Now let me give you one more question. Try this. Try cheyana. Abba padleda. Okay, let me give you one more question. This is a good problem.
14th is 2 meter per second. Okay. Yeah. A grasshopper. A grasshopper. A grasshopper. Right. Let me write the question. A grasshopper on a straight road. A వాయిస్ స్ట్రక్ అవుతుంది సార్. grasshopper. Yes, sir. A grasshopper. A grasshopper on a horizontal straight road. On a horizontal straight road. Horizontal straight road leaps forward at an angle of leaps forward at an angle of 45 degrees, and during its flight during its flight it reaches a maximum height of it reaches a maximum height of 0.2 meter. 0.2 meter. Okay. It continues to leap forward. It continues to leap forward at the same rate it continues to leap forward at the same rate without wasting any time. Without wasting any time on the ground. Okay. Find its horizontal velocity. G is equal to 10 meters per second. Find its horizontal velocity if G is equal to 10 meters per second square. This is the question. Question is any. Read the question once. Try to understand. Grasshopper is initially 45 degrees with the ground. During its flight, during its flight means what? During its flight means during its time of flight. During its time of flight, it is making an angle of how much? 45 degrees. సార్ 0.8 మీటర్స్ వస్తుందా సార్ రేంజ్? ఏమో నా ఆన్సర్ ఇక్కడ వెలాసిటీ అడుగుతున్నాడు, హారిజాంటల్ వెలాసిటీ. ఓకే సార్. 14th. G you take as 10 meter per second square. Okay. Now let me erase this. First draw the diagram.
What is the maximum height it is covering? Grasshopper. 0.2 meters. Grasshopper making an angle of 45 degrees. Maximum height is given as 0.2 of 0.2 meters, sir. 0.2 meter. This is maximum. Now, whenever angle is given as 45 degrees, range is maximum or not? When Yes, the sir. angle is equal to 45 Yes, degrees, sir. range. Sin 45 degrees is equals to 1. Yes, sir. So, what is the formula for maximum range? 4 into H, sir. U square by G. U square by G. U square by G is the formula you have for maximum range. Sir, 4 square into 4 into G H కూడా చేసుకోవచ్చు కదా సార్ 4 into H. Is given. Maximum height is given. Range we need to find. We can find out. We have another formula. Yes, sir. Formula when angle is given. In terms of H. In terms of tan theta ఒకటి వస్తుంది ఫార్ములా H maximum height కి range కి tan theta Yes, sir. ఫార్ములా H ఏంటి? equals to R by 4 tan theta. R tan theta by 4. R tan theta by 4. Theta here is how much? 45, sir. 45 degrees. So 1 R by 4. So H equal to R by 4. R can be taken as U sin square again, sir. Excuse me, sir. Voice stuck అవుతుంది. Sir, video voice stuck అవుతుంది. The value of R is the value of R. Sir, మీ వీడియో రావట్లేదు సార్. వీడియో రావట్లేదా? Sir, video off అయింది సార్. అసలే సార్ ఓకే వీడియో ఆఫ్ అయిపోతుంది. వీడియో ఆఫ్ అయింది. ఆఫ్ అయిందా? రావట్లేదు సార్ వీడియో కూడా. వీడియో Yes, sir. ఎస్ సార్ వచ్చింది సార్. Sir, మీ వాయిస్ కూడా స్ట్రక్ అవుతుంది సార్. సార్ మీ వాయిస్ అసలు ఏమర్థం కావట్లేదు సార్. వాయిస్ వినబడట్లేదా ఇప్పుడు? వీడియో స్టక్ అయిపోయింది. ఆడియో సార్ మీ వీడియో వస్తలేదు సార్. Signal problem ఉంది. There is a problem here. Let me try. R is equal to 4 into 0.2, which comes out to be 0.8. 0.8 meters. This is range. But what we require? We require velocity. Velocity. Horizontal velocity. Horizontal velocity. ఎంత? What is the component of horizontal velocity?
VX, sir. UX. Of course, ux and vx are same. Horizontal component always remains constant. And what is its value? U, sir. Horizontal U cos theta component. plus U sin theta. No, only one component. Horizontal component. ux. U Or cos even theta. if you take vx, ఏది తీసుకున్నారో ఒకటే వస్తుంది. ux U cos is theta. equal to u cos theta. ux is Sir, equal to u 2 root 2 cos theta. వస్తుందా సార్? తెలియదు నాన్న, బట్ మనకి u కావాలి మనకి. హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ u? U square by How to G find equals out to u? R నుంచి తీసుకోవచ్చు సార్. దీంట్లో Root సబ్స్టిట్యూట్ of చేయండి. R దేంట్లో into G. r into g. So first 2 u root 2 square meter per second. u square is equal to 0.8 maximum range into 10. into g. Maximum range, how much you got? 0.8 into 10. 10. 8 Decimal meters. distance is 0 cancel అయిపోయింది. So u square is equal to 8. Root 8. 2 root 2. 2 root 2 meter per second. U is equal to 2 root 2 meter per second, but this is not the answer. 2 root 2 into cos 45 degrees. Cos 45. So ux horizontal component అడిగిండ్రు. So 2 root 2 into cos 45. What is the value of cos 45? 1 by root 2. Answer 2 sir. 1 by 2 into 1, 2, sir. Answer. Answer. into 1 by root 2. Root 2 gets Root 2 cancelled. cancel 2. 2 meter per second. Fine. Anyways, video stuck అవుతుంది. Let me wind up Video the is not class. clear, sir. Yeah. Let me wind up the class. వేరే ఆల్టర్నేటివ్ అరేంజ్ చేస్తానా? Let me see how can I do my best to arrange the alternative class. But tomorrow you write the exam at 10 o'clock and give timing. Syllabus? Sir, do you say, Sir, as sir, much as you will send in WhatsApp or sir, we should write in teachment? Projectile motion లో వస్తుంది. You will get the questions from projectile motion. Oblique projectile కావచ్చు, horizontal projectile. టీచ్మెంట్ యాప్ లో టీచ్మెంట్ పెట్టకండి లో సార్. పెట్టాను. టీచ్మెంట్ లో యాప్ లో ఏం పెట్టాను. ఎందుకు టీచ్మెంట్ యాప్ లో పెడితే మీకు టైం అయిపోతుంది. అక్కడేమో మీరు ఇష్టం వచ్చిన టైంలో రాసుకోవచ్చు, ఎప్పుడైనా సబ్మిట్ చేయొచ్చు. అంతేనా? అలా కాదు సార్. బట్ నాకు పని చేయాలి. నేను టీచ్మెంట్ లో పెట్టొద్దు అనుకుంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే, వన్స్ ఐ ప్రొవైడ్ ది కీ యూ హ్యావ్ టు గివ్ యువర్ స్కోర్. మీరు మీ స్కోర్ ఇచ్చేయాలి నాకు మన తర్వాత. Okay, sir. ఓకేనా నాన్న? రైట్ నాన్న. Okay, sir. నేను చెప్పను, కీ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఒకసారి నాకు నా పర్సనల్ విండోలో పెట్టండి. మీ స్కోర్స్ ఎంతో చెప్తే నేను పెడతాను. ఓకేనా? రైట్ నాన్న. Okay, sir. Thank you. Take care. Okay, sir. Thank you. ఓకే సార్. బాయ్ సార్. బాయ్ రత్నేష్.